chāntas, tṛtīyam, bhāgam, āyuṣaḥ. The Supreme Personality of Godhead said one who desires to adopt the third order of life, vanaprastha, should enter the forest with peaceful mind, leaving his wife with his mature sons, or else taking her along with him. According to Kali Yuga, human beings generally cannot live more than 100 years, or even this is becoming most unusual. A man who has a reasonable expectation of living for 100 years may adopt the vanaprastha order at the age of 50, and then at the age of 75 he may take sannyas for complete renunciation. Since in Kali Yuga very few people live for 100 years, one should adjust the schedule accordingly. Vanaprastha is intended as a gradual transition from materialistic life to the stage of complete renunciation. Text 2. Having adopted the vanaprastha order of life, one should arrange one's sustenance by eating uncontaminated bulbs, roots, and fruits that grow in the forest. One may dress oneself with tree bark, grass, the leaves, or animal skins. Purport: a renowned sage in the forest does not kill animals, but rather acquires skins from animals who have suffered natural death. According to a passage from Manu Samhita quoted by śrī-bhagavān, the word medhyaya, or pure, indicates that while residing in the forest, the sage may not accept honey-based liquors, animal flesh, fungus, mushrooms, horseradish, or any hallucinogenic or intoxicating herbs, even those taken as so-called medicine. 3. The vanaprastha should not groom the hair on his head, body, or face, should not manicure his nails, should not pass stool or urine at irregular times, and should not make a special endeavor for dental hygiene. He should be content to take a bath in water 3 times daily and should sleep on the ground. Thus engaged as a vanaprastha, one should execute penance during the hottest summer days by subjecting oneself to burning fires on 4 sides and the blazing sun overhead. During the rainy season, one should remain outside, subjecting oneself to torrents of rain. And in the freezing winter, one should remain submerged in water up to one's neck. One who engages in sense gratification must perform severe penances at the end of life to counteract the sinful hedonistic activities. A devotee of Lord, however, naturally develops Krishna consciousness and need not subject himself to such radical penances. As stated in the Pancharatra, aradito yadi haris tapasa tata kim. Aradito yadi haris tapasa tata kim. Antarbahis yadi haris tapasa tata kim. And nantar bahir yadi haris tapasa tata kim. If one is worshiping the Lord properly, what is the use of severe penances? And if one is not properly worshiping the Lord, what is the use of severe penances? If Shri Krishna is realized within and without everything that exists, what is the use of severe penances? And if Shri Krishna is not seen within and without everything, then what is the use of severe penances? One may eat foodstuffs prepared with fire, such as grains or fruits ripened by time. One may grind one's food with a mortar and stone or with one's own teeth. In Vedic civilization, is recommended at the end of one's life, one should go to a holy place or forest for spiritual perfection. In sacred forests, one does not find restaurants, supermarkets, fast food chains, and so on, and thus one must eat simply, reducing sense gratification. Although Western countries people eat processed foods, one living simply must himself separate and pulverize grains and other foods before eating. This is referred to here. The vanaprastha should personally collect whatever he requires for his bodily maintenance, carefully considering the time, place, and his own capacity. He should never collect provisions for the future. According to Vedic regulations, one practicing austerity should collect only what he requires for immediate use
And upon receiving gifts of foodstuffs, he should immediately give up that which he previously collected, so that there will be no surplus. This regulation is meant to keep one fixed in faithful dependence on the Supreme Lord. One should never stock food or other bodily necessities for future use. The term Deshakala Balamika indicates that in a particular difficult place or in time or emergency or personal capacity, the strict rule may not be followed, as confirmed by Vishnu Thakur. The Bhakti Saraswati Thakur points out that unless one is completely incapacitated, one should not depend on others for one's personal maintenance, as this will create a debt that one can only be repaid by taking another birth in the material world. This applies only to those endeavoring for personal purification, not to those engaged full-time in devotional service to Lord Krishna. A pure devotee eats, dresses, or speaks only for the service of the Lord, and thus whatever assistance he accepts from others is not for himself. He is fully surrendered to the mission of the Supreme Personality of Godhead. However, one not so surrendered will certainly have to take birth again in the material world to repay all his debts to others. So here we have a whole set of verses about the vanaprastha ashram. இந்த ஸ்லோகங்கள் அனைத்தும் வானப்பிரஸ்த ஆசிரமத்தை பற்றி நமக்கு கூறுகின்றன. And as explained here, this takes place after the grihastha ashram. இது கிரகஸ்த ஆசிரமத்துக்கு பிறகு ஏற்கப்படுகிறது. He gives up his family members, but he may take his wife with him. அவர் தன் குடும்ப அங்கத்தினர்களை துறக்கிறார், ஆனால் தன் மனைவியை மட்டும் தன்னுடன் அழைத்து செல்லலாம். And we see that the life is very austere. இங்கு வாழ்க்கை மிக கடுமையாக, மிக எளிமையாக அமைவதை நாம் காண்கிறோம். In fact, it's probably more like the yogis in the Himalayas. இது இமயமலையில் உள்ள யோகிகளை போன்ற வாழ்க்கையாக அமைகிறது. So he wears tree bark for clothing, or animal skin, or grass, or leaves. That's his clothing. மரப்பட்டைகளும் மிருகங்களின் தோலும் அல்லது புல்லும் இலைகளும் அவருடைய ஆடையாக அமைகின்றன. So he doesn't wear cotton or silk or anything, wool. பருத்தி, பட்டு, கம்பளி போன்ற உடைகளை அவர் அணிவதில்லை. And he eats what he finds in the forest, roots and fruits. காட்டில் கிடைக்கக்கூடிய வேர்களையும் பழங்களையுமே அவர் உண்கிறார். So he leads a very, very simple life. மிக எளிமையான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிறார். He does not care for his body. தன் சரீரத்தை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை. But he is careful to be very clean, so it says he bathes 3 times a day. ஆனால் தூய்மையாக இருப்பதில் ஆர்வம் காட்டுகிறார், எனவே தினந்தோறும் 3 முறை குளிக்கிறார். And he sleeps on the ground. தரையில் தூங்குகிறார். So this in itself is very austere for most people nowadays. இதுவே பெரும்பாலான மக்களுக்கு தற்காலத்தில் மிக கடினமான வாழ்க்கையாக தோன்றும். If we, however, consider ancient times, it was not so severe. ஆனால் கடந்த காலத்தில் இது அந்த அளவு துன்பமயமான ஒரு வாழ்க்கை அல்ல. Because even in the Gurukul they lived very simply. ஏனென்றால் குருகுலத்தில் கூட எளிய வாழ்க்கை தான் வாழ்ந்தார்கள். They also wear a deer skin and they sleep on the floor. அங்கும் மான்தோலை உடுத்திக்கொண்டு தரையில் தூங்கினார்கள். But besides living simply like this, which for us is very austere, then they do further austerities. நமக்கு கடுமையாக தோன்றக்கூடிய இந்த எளிய வாழ்க்கைக்கும் மேலாக அவர்கள் சில வழிமுறைகளை மேற்கொண்டார்கள். So one of them is to, in the summertime, you surround yourself with burning fires and you sit in the center with a fire on your head. அதில் ஒன்று, தன்னை 4 பக்கங்களும் அக்னியை மூட்டிக்கொண்டு மேலே சூரியன் உச்சியில் காயும் பொழுது அந்த வெயிலில் அவர்கள் அமர்ந்திருக்க வேண்டும். If you go to the Kumbh Mela, perhaps you will see some of the yogis doing this. Of course, it's not even summer; it's winter then. But there'll be fires on all sides, and they'll have a fire pot on top of their head. கும்பமேளாவில் சென்றீர்களானால் இத்தகைய யோகிகளை காணலாம். அது குளிர்காலத்தில் தான் நிகழ்கிறது என்றாலும் அவர்கள் 4 பக்கங்களும் அக்னியை பரப்பி தலைக்கு மேலும் ஒரு அக்னியை வைத்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். And in the monsoon season, when it's raining, you just sit outside in the rain. மழைக்காலத்தில் வெளியில் மழையில் அமர்ந்து கொள்ள வேண்டும். And in the winter time, then you go and you sit in the water
you submerge yourself in the water and you sit there. குளிர்காலத்தில் தண்ணீருக்குள் அமிழ்ந்து நீங்கள் அதில் அமர்ந்திருக்க வேண்டும். So this is say austerity in the natural surroundings. இது இயற்கையான சூழ்நிலையில் நாம் பின்பற்றக்கூடிய எளிமையான வாழ்க்கையாகும். And as well as the fruits and roots, you can't eat food which is cooked on fire, but you have to do everything yourself, grind up the grains, everything is done by oneself. வேர்களையும் கனிகளையும் தவிர நீங்களே நெருப்பில் சமைத்து உண்ணலாம், ஆனால் அதற்கு உண்டான அனைத்து செயல்களும் நீங்கள் தான் செய்ய வேண்டும். உதாரணமாக தானியங்களை அரைப்பது, அதை மாவாக செய்வது, அனைத்தையும் கூட அந்த பக்குவம் செய்யும் செயல்கள் அனைத்தும் நீங்கள் செய்ய வேண்டும். And you should not hoard things and collect things for future use. மேலும் எதிர்கால பயன்படுத்துவதற்காக நீங்கள் பொருட்களை சேகரிக்க கூடாது. So reading these instructions, for most people this would be impossible to do nowadays. இதை பார்க்கக்கூடிய மக்களில் பெரும்பாலானோர் தற்காலத்தில் இது செய்ய முடியாது என்று தான் கருதுவார்கள். And even the sannyasis would find this very difficult to do. சன்னியாசிகளுக்கு கூட இதை பின்பற்றுவது கடினமாக தோன்றும். So it's something which we would say is impractical in the modern world. எனவே தற்காலத்தில் நடைமுறைக்கு ஒவ்வாதது என்று நாம் இதை கூறிவிடலாம். However, we see that in ancient times it was not so impractical. ஆனால் கடந்த காலத்தில் இது எவ்வாறு வழிமுறைக்கு ஒவ்வாததாக இருக்கவில்லை. And therefore we'll find all sorts of vratas and austerities which are recommended for people, and not just sannyasis, even for grihastas. அந்த காலத்தில் சன்னியாசிகளுக்கு மட்டுமல்ல, கிரகஸ்தர்களுக்கு கூட பலவிதமான விரதங்களும் கடுமையான செயல்பாடுகளும் விதிக்கப்பட்டிருந்தன. And these were arranged for people and advised for people so that they would become more detached. இவை மக்களுக்கு ஏன் பரிந்துரைக்கப்பட்டன என்றால் அதன் மூலமாக அவர்கள் பற்றின்மையை வளர்க்க முடியும். In other words, the goal of all of this is to give up material attachment. அதாவது இந்த செயல்பாடுகள் அனைத்தின் இறுதி நோக்கமும் பௌதிக பற்றை விடுவதுதான். And this is based on the realization that attachment to the material world causes suffering. இது பௌதிக உலகத்துடைய பற்று நமக்கு துன்பத்தை உண்டாக்கும் என்ற அடிப்படையில் அமைந்திருக்கிறது. This of course is one motivation for doing the austerity, because we suffer in the material world, let's become detached. இது இந்த எளிய வாழ்க்கையை பின்பற்றுவதற்கு ஒரு தூண்டுகோலாக அமைகிறது. ஏனென்றால் பௌதிக வாழ்க்கையில் பற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நாம் துன்பம் அனுபவிக்க வேண்டி இருக்கிறது. This eventually leads to the desire for liberation. இது படிப்படியாக முக்திக்கான ஆசையை ஒருவரிடம் தூண்டுகிறது. So the vairagya is often associated with desire for liberation. எனவே வைராக்கியம் என்னும் கொள்கை முக்திக்கான ஆசையுடன் எப்பொழுதும் தொடர்புபடுத்தி பேசப்படுகிறது. But as far as devotees are concerned, we're not really interested in liberation. ஆனால் பக்தர்கள் முக்தியில் ஆசைப்படுவதில்லை. Rather we avoid it. அதை நாம் தவிர்க்கிறோம். And therefore there's also not much interest in all of these austerities to get liberation. இந்த முக்தியை அடைவதற்காக இந்த பலவிதமான கடினமான வாழ்க்கை முறைகளிலும் நமக்கு ஆர்வமில்லை. So in this sense the process of bhakti is quite different from what is described here. இந்த விதத்தில் இங்கு விளக்கப்பட்ட வழிமுறையிலிருந்து பக்தியானது மிகவும் மாறுபடுகிறது. And that is why if we want to follow the varnashram system, we have to be very careful about how and what to follow. எனவேதான் வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்ற வேண்டும் என்று ஒருவர் விரும்பினாரானால் அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை சரியாக அறிந்திருக்க வேண்டும். So the positive part of course is that even for devotion we do need detachment. ஆனால் பக்திக்கும் கூட நமக்கு பற்றின்மை தேவைப்படுகிறது. And therefore one of the qualifications for bhakti is not too much attachment to the material world. பக்திக்கான ஒரு தேவை என்ன என்றால் பௌதிக உலகத்துடன் அதிகமான பற்றுதல் கொண்டிருக்க கூடாது. And Rupa Goswami mentions in the Nectar of Devotion that in the beginning of bhakti, vairagya or practice of detachment is a little favorable. ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் கூறுகிறார், பக்தி வாழ்க்கையை ஒருவன் ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த பற்றின்மையானது அவனுக்கு ஓரளவு உதவக்கூடும். But then it says too much detachment is also not favorable. ஆனால் அதிகமான பற்றின்மையும் அது பக்திக்கு சாதகமாக அமையாது.
So, and the explanation is given that if you become very attached to the detachment and vairagya, etc., then this will dry up the bhakti. பற்றின்மை வைராக்கியம் இவற்றுடன் அதிகமான பற்றுதலை ஒருவன் வளர்த்து கொண்டானால் அவனுக்கு பக்தி வாழ்க்கையில் ஒரு வறண்ட தன்மை ஏற்படும். The whole process of bhakti is to melt the heart. பக்தி பாதையின் நோக்கமாவது நமது இதயத்தை உருக்குவதுதான். And the process of vairagya or detachment will dry up the heart instead. வைராக்கியம் அல்லது பற்றின்மையோ நமது இதயத்தை காய வைத்துவிடும், வறண்டு போக வைத்துவிடும். So by practicing that vairagya too much, we lose our interest in bhakti. எனவே அதிகமான வைராக்கியத்தை பின்பற்றும் பொழுது நாம் பக்தியில் ஆர்வம் இழக்கிறோம். And we get more interested in liberation. முக்தியில் நமக்கு ஆர்வம் அதிகரிக்கிறது. So that is why it's a little bit favorable in the beginning, because it's a qualification for bhakti, but if we do too much, then it becomes unfavorable. எனவேதான் ஆரம்ப காலத்தில் பற்றின்மை நமக்கு ஓரளவு பக்திக்கு துணையாக இருந்தாலும் கூட அதை அதிகமாக பின்பற்றும் பொழுது அது பக்திக்கு பாதகமாக அமைகிறது. And that is why, as this verse quoted here, what is the use of all of this tapasya, etc.? எனவேதான் இங்கு ஒரு ஸ்லோகம் தரப்பட்டிருக்கிறது. இந்த தபஸ்யா எல்லாம் செய்வதனால் என்ன பயன்? If we worship the Lord, we don't need it. பகவானை நாம் வழிபடுவோமானால் இவற்றுக்கு தேவையில்லை. So, therefore, when as devotees, this system has to be very carefully implemented. எனவே பக்தர்கள் என்னும் நிலையில் இந்த வழிமுறையானது மிக கவனமாக செயல்படுத்தப்பட வேண்டும். At the same time, it has a favorable aspect. அதே சமயம் இதில் ஒரு சாதகமான அம்சமும் இருக்கிறது. So the favorable aspect is that one should become detached from household life and concentrate more on bhakti as one gets older. அது என்னவென்றால் குடும்ப வாழ்க்கையிலிருந்து பற்றின்மையை வளர்த்துக் கொண்டு அவர் வயதாகும் பொழுது அதிகமாக பக்தியில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதுதான். And therefore one is encouraged after the children are grown up that one should leave the family and practice spiritual life with more dedication. எனவே குழந்தைகள் வளர்ந்த பிறகு ஒருவர் தன்னுடைய வயதாகிற காலத்தில் குடும்பத்தை விட்டு சென்று இந்த பகவானிடம் பக்தி செய்வதில் அதிகமாக கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. But to follow, as we see here, is very, very difficult. ஆனால் இங்கு கூறியுள்ள முறையை பின்பற்றுவதோ மிக மிக கடினம். So, and in fact, some aspects are unfavorable. இதில் உள்ள சில அம்சங்கள் நமக்கு பாதகமாகவும் அமைகிறது. For instance, wearing the skin of an animal, it's often associated with, some yogi or something like that. So then that's not so good for Vaishnavas. உதாரணமாக விலங்குகளின் தோல்களை அணிவது யோகிகளுக்கு வேண்டுமானால் சாதகமாக இருக்கலாம், ஆனால் பக்தர்களுக்கு அது துணை செய்வதில்லை. So the main point is, as we advance in age, then we should try to dedicate more time to worship of the Lord. எனவே இதிலிருந்து முக்கியமாக நாம் அறியக்கூடியது என்னவென்றால் நமக்கு வயதாக நாம் அதிகமாக பகவானுடைய பக்தியில் நம்முடைய மனத்தை செலுத்த வேண்டும். And as for the other ashramas, we have the brahmacharya ashram described, and the good point there is when one is young and learning, we should learn more about bhakti. இதர ஆசிரமங்களை பொறுத்தவரை பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தில் எடுத்துக்கொள்வோமானால் அவர் கல்வி கற்கிறார், அப்பொழுது பக்தியை பற்றி அவர் அதிகமாக பயில வேண்டும். So the other aspects may be difficult to follow also. அதில் உள்ள இதர அம்சங்களும் கூட பின்பற்ற கடினமாக இருக்கலாம். And there was a discussion about the householder. Even that life was quite austere. கிரஸ்த வாழ்க்கையை பற்றி இதற்கு முன்பு பார்த்தோம். அதுவும் கூட மிகவும் கடினமான வாழ்க்கையாத்தான் நமக்கு தோன்றுகிறது. But the main idea there again is that in that grihastha life, we should somehow arrange for some worship of the Lord. கிரஸ்த வாழ்க்கையிலும் முக்கியமான அம்சமாக நாம் கண்டது ஏதாவது ஒரு விதத்தில் பகவானுடைய வழிபாட்டில் நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும். So in other words, throughout our life, we to some degree we're by our nature of growing up, we go through these different ashramas. அதாவது இந்த வாழ்க்கையில் நாம் வளர வளர இந்த பல வகையான ஆசிரமங்களில் ஒவ்வொன்றாக நாம் நுழைந்து வெளிவருகிறோம். And our duties will change in the ashramas. ஆசிரமத்தை பொறுத்து நம்முடைய கடமைகள் மாறுபடும்.
So when you're young, the duty is to study. இளமையில் கல்வி கற்பதுதான் நமது கடமை. And when one is fully grown, the duty is to raise a family. முதிர்ச்சி அடைந்த பிறகு குடும்ப வாழ்க்கையை ஏற்க வேண்டும். And when the family is grown up, the children are grown up, the duty is to detach oneself from the family. குழந்தைகள் வளர்ச்சி அடைந்த பிறகு குடும்பத்திலிருந்து தன்னை பிரித்துக் கொள்ள வேண்டும். So the devotee will follow that system. பக்தர் இந்த வழிமுறையை ஏற்றுக்கொள்கிறார். So that aspect of the varnashram system is not unfavorable. எனவே வர்ணாசிரமத்தின் இந்த ஒரு அம்சமானது பக்திக்கு சாதகமாக அமைகிறது. As for of course, the varnas, obviously we work at what we are talented at. வர்ணங்களை பொறுத்தவரை நமக்கு எதில் திறமை இருக்குமோ அதன் அடிப்படையில் நாம் செயல்படுகிறோம். But that work should also be shukla or pure. ஆனால் அவ்வாறு செய்யக்கூடிய வேலையும் கூட தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். It should not involve sinful activities. பாவச் செயல்களில் நாம் ஈடுபடக்கூடாது. And so we act according to our nature, and then we earn enough to support our family. நம் இயல்புக்கு ஏற்ற விதத்தில் நாம் வேலை செய்து அதன் மூலமாக நம் குடும்பத்துக்கு தேவையான செல்வத்தை ஈட்ட வேண்டும். So that's those simple principles we can all follow. இந்த சுலபமான வழிமுறைகளை நாம் அனைவரும் பின்பற்ற முடியும். But more important for the devotee is his practice of bhakti all the way through in all the ashramas. ஆனால் பக்தருக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் இந்த அனைத்து ஆசிரமங்களிலும் முழுவதும் அவர் பக்தியை பின்பற்றி வர வேண்டும். Whatever is we find here we can practically do, of course we can do, but at the same time we must also think of what is favorable for the development of bhakti. இங்கே இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எதெல்லாம் நம்மால் சுலபமாக செய்ய முடியுமோ அவற்றை நாம் செய்து வரலாம். அதே சமயத்தில் பக்திக்கு எவை சாதகமான சேவைகளோ அதில் நாம் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, thank you so much. In ISKCON, what are the standards set for vanaprastha ashram? நம் இயக்கத்தில் வானப்பிரஸ்த ஆசிரமத்திற்கான தரம் என்ன? In ISKCON we don't have any set standards. இஸ்கானில் எந்த வகையான தர நிர்ணயமும் இல்லை. And of course even in the Indian culture as of like 500 years ago, the vanaprastha ashram was not so codified. இந்திய கலாச்சாரத்திலும் கூட 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக வானப்பிரஸ்தத்திற்கான கொள்கைகள் சரிவர அவை நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. So we here speak of sannyasis and brahmacharis and grihastas, not much about vanaprasthas. எனவே நாம் கிரகஸ்தர், சன்னியாசி, பிரம்மச்சாரி மற்றும் அதிகமாக பேசுகிறோம். வானப்பிரஸ்தரை பற்றி அதிகமாக பேசுவதில்லை. So therefore even in ISKCON there's not much of a regulation there. எனவே இஸ்கானிலும் கூட வானப்பிரஸ்தர் என்ற விதத்தில் கட்டுப்பாடுகள் இல்லை. However, obviously vanaprastha means one has been married and then one should become more detached from married life. ஆனால் வானப்பிரஸ்தர் என்றால் அவருக்கு திருமணம் ஆகி இருக்கிறது, இப்பொழுது திருமண வாழ்க்கையிலிருந்து படிப்படியாக தன்னை விடுவித்துக் கொள்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். So at least one should not live with the family anymore. குறைந்தபட்சமாக அவர் தன்னுடைய குடும்பத்துடன் இனிமேல் வாழக்கூடாது. Thank you, Maharaj. On the topic of austerities, Maharaj, I think even in today's world we see that many of the sadhaka bhaktas in ISKCON, we follow many austerities. I think chaturmasya or Bhishma Panchaka and all that. There is always a controversy, Maharaj, that some of the topics like austerity, Prabhupada may not have directly recommended, but we still at least some of the devotees in ISKCON try to follow. How do we actually understand which one is actually a bona fide and recommended by our founder Acharya? இஸ்கானில் உள்ள சாதக பக்தர்கள் பலவிதமான விரதங்களை மேற்கொள்கிறார்கள், சாதுர்மாசியம், பீஷ்ம பஞ்சகா போன்று. இது ஆனால் ஸ்ரீல பிரபுபாதரால் பரிந்துரைக்கப்பட்டதாக நாம் காணப்படுவதில்லை. ஆனாலும் கூட சில பக்தர்கள் இதை அனுஷ்டிக்கிறார்கள். இதில் நாம் எவற்றை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், எவை நமக்கு சாதகமாக இருக்கின்றவை என்று நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். So Prabhupada kept it at a minimum, fasting from grains on Ekadasis. பிரபுபாதர் இதை மிக குறைவாகத்தான் நமக்கு போதித்திருக்கிறார். அதாவது ஏகாதசியின் பொழுது தானியங்களை தவிர்க்க வேண்டும். And fasting in the appearance day of Krishna and Chaitanya Mahaprabhu.
கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி கௌர பூர்ணிமா சமயத்தில் விரதம் அனுஷ்டிக்க வேண்டும். உண்ணாவிரதம் உண்ணாமல் இருக்க வேண்டும். Those are the regular ones that Prabhupada follows. இவ்வளவுதான் பிரபுபாதர் பின்பற்றிய வழக்கமாக பின்பற்றிய விரதங்களாகும். If one chooses, one can do more than that, but it's not that we're forced to do that. ஒருவருக்கு பிரியமாக இருந்தால் அவர் இன்னும் அதிகமான விரதங்களை ஏற்கலாம், ஆனால் அதற்கான வற்புறுத்தல் இல்லை. I would see but didn't follow Chaturmasya. பிரபுபாதர் சாதுர்மாசியத்தை பின்பற்றவில்லை. We see that some sannyasis in the Gaudiya Math follow. Maharaj? Some sannyasis in the Gaudiya Math follow. I didn't get that, Maharaj. Sannyasis in the Gaudiya Math, they sometimes follow. கௌடியா மட்டில் உள்ள சில சன்னியாசிகள் அந்த சாதுர்மாசியத்தை பின்பற்றுகிறார்கள். Probably because Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur followed sometimes. ஏனென்றால் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதியும் அதை சில முறை பின்பற்றினார். But as far as I know, I don't think Srila Prabhupada followed. எனக்கு தெரிந்தவரை பிரபுபாதர் அதை பின்பற்றியதாக தெரியவில்லை. In other words, he kept everything very simple. இன்னும் சொல்ல போனால் பிரபுபாதர் அனைத்தையுமே எளிமையான வகையில் வழியமைத்தார். One factor there is that if we start doing all of these things, then our regular services get interrupted more. இதில் நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டியது என்னவென்றால், இவற்றை நாம் அதிகமாக செய்யும் பொழுது நாம் பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய ஒழுங்கான அந்த சேவைகள் பாதிக்கப்படலாம். So we have to fast for 4 months or 5 days or whatever, then we may not do our regular service in the temple. 4 மாதம் விரதம் அல்லது 5 நாள் விரதம் என்று இருந்தால் நாம் கோயிலில் செய்யக்கூடிய சேவைகளில் சுணக்கம் உண்டாகலாம். But the service is actually more important. ஆனால் அந்த சேவைகள் தான் அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. And in fact, so important that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, that he allowed his cooks who were cooking for the deity to eat rice on Janmashtami. அது எந்த அளவு முக்கியம் என்றால், ஜன்மாஷ்டமியின் பொழுது விக்கிரகங்களுக்காக சமைக்கக்கூடிய சமையல்காரர்களை தானியத்தையும் உண்வதற்கு அவர் அனுமதித்தார். Because they were serving the deity. ஏனென்றால் அவர்கள் விக்கிரகத்துக்கு சேவை செய்கிறார்கள். Fasting all day, didn't take the rice, they couldn't do any service. நாள் முழுவதும் தானியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அவர்கள் விரதம் இருந்தால் தேவதை விக்கிரகங்களுக்கு அவர்களால் சேவை செய்ய முடியாது. So the service to the deity was more important than the austerity. எனவே விரதத்தை விட விக்கிரக சேவை முக்கியமானது. There are a few more questions on the Zoom, Maharaj. I'll come to that in a minute. In the previous sessions, Maharaj, I think you spoke about varnashram, how it is also essential to maintain our body in our services. That's very important to maintain our body. But in these verses, where is very severe austerities, sometimes this also could be detrimental to the health, Maharaj. It's seemingly slightly contradictory. நம் உடலை பராமரிப்பதும் அவசியம் என்று இதற்கு முன்பு நீங்கள் கூறியிருக்கிறீர்கள். ஆனால் இங்கு கூறியிருக்கக்கூடிய சில விரதங்களை பார்த்தால் உடம்புக்கே அவை ஹானி விளைக்கும் போல தோன்றுகிறது. இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, as I mentioned, in ancient times, this was not too austere. நான் கூறியதைப் போல கடந்த கால மக்களுக்கு இது அந்த அளவு கடினமாக தோன்றாது. Which means the people were probably much healthier. ஏனென்றால் அக்காலத்தில் மக்கள் நம்மை விட அதிக ஆரோக்கியமாக இருந்தார்கள். So even a very healthy person does this nowadays, he's going to also maybe get sick. ஆனால் தற்காலத்தில் ஆரோக்கியமாக உள்ளவர் கூட இத்தகைய விரதத்தை செய்தால் அவர் நோய்வாய்ப்படுவார். If he stands out in the rain in the monsoon season and then he stays in the cold water for hours on end in the winter, obviously it's not, his body will not maintain properly. பருவமழை காலத்தில் அவர் மழையில் நின்று கொண்டிருப்பாரானால் அல்லது குளிர்காலத்தில் நீருக்குள் அமிழ்ந்திருப்பாரேயானால் அவருக்கு நிச்சயமாக அது உடம்புக்கு ஒவ்வாது. So thus for people in the modern world, not so practical. எனவே தற்கால மக்களுக்கு அத்தகைய விரதங்கள் நடைமுறை சாத்தியமல்ல. Even in the modern world, Maharaj, even without austerities, we are falling sick every now and then. Yeah. Maybe because we don't do the austerities, we're sick. தற்காலத்தில் விரதங்கள் இல்லாமல் கூட நாம் அடிக்கடி நோய்வாய்ப்படுகிறோம். அதற்கு மகாராஜருடைய பதில், ஏனென்றால் நாம் ஒருவேளை சரியாக விரதங்களை அனுஷ்டிப்பதில்லையோ என்னவோ. One reason for fasting on Ekadasi is that you reduce your eating, so that helps your health. ஏகாதசி விரதமாவது அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு குறைந்தபட்சமாக ஒரு நாள் நீங்கள் உண்ணாவிரதம் இருப்பதனால் உங்கள் ஆரோக்கியம் அதனால் மேம்படும்.
So in ancient times also, it tends, even then, when people were generally more austere, people tended to overeat. கடந்த காலத்திலும் கூட மக்கள் அதிகமான எளிமையை பின்பற்றிய பொழுது கூட அதிகமாக உண்ணும் பழக்கம் இருந்தது. So therefore they should fast twice a month. எனவே மாதத்தில் 2 முறை அவர்களுக்கு உண்ணாவிரதம் விதிக்கப்பட்டது. Maharaj, in the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu, when Brahmananda Bharati was wearing the deer skin, he did not even identify him. But then when he changed to his saffron robe, which was his natural this thing cloth, Mahaprabhu embraced him. How do we understand that pastime in the implication of this? What is exactly Lord Chaitanya trying to imply through that pastime when he was wearing the deer skin? மகாபிரபு பிரம்மானந்த பாரதி மாம்தோலை அணிந்து கொண்டிருந்ததை அவர் பாராட்டவில்லை. ஆனால் சன்னியாசியுடைய காவி உடையை அவர் அணிந்த பிறகு அவரை ஏற்றுக்கொண்டார். இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? Well, for sannyasis, of course, generally the rule is that they wear this the orange cloth. சன்னியாசிகளுக்கு பொதுவான விதிமுறை அவர்கள் காவி உடை அணிய வேண்டும் என்பதுதான். And the animal skins will be worn by yogis and other persons who may not even be following the varnashram system. விலங்குகளின் தோள்கள் யோகிகளை போன்ற வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்றாத ஆன்மீகவாதிகளுக்காக தரப்பட்டது. And probably by wearing the skin, he was advertising himself as a very austere person. இந்த தோலை உடுத்திக் கொள்வதன் மூலமாக மக்களுக்கு நான் மிகவும் எளிமையான கடினமான வாழ்க்கையை மேற்கொண்டிருக்கிறேன் என்று அவர் அறிவிக்க விரும்பினாரோ என்னவோ. So that was not appreciated by Lord Chaitanya. அதை சைத்தன்ய மகாபிரபு பாராட்டவில்லை. Thank you, Maharaj. I'm just quickly checking on YouTube. Okay, I think one more question here. Are we to understand that these rules of varnashram are not applicable to the devotee? இந்த வர்ணாசிரம சட்டங்கள் பக்தருக்கு பொருந்தாது என்று நாம் கொள்ளலாமா? Well, in the last few chapters, we've gone over the rules for the brahmachari, the grihastha, now we're coming to the vanaprastha. And if we look at all of them, we can see which is possible to do, what's not possible to do. And at least half of them, or 3/4 of them, we can't do. கடந்த சில அத்தியாயங்களில் பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தர், வானப்பிரஸ்தர் இவர்களுக்கான வழிமுறைகளை பற்றி நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இவற்றில் பார்ப்போமானால் குறைந்தது ஒரு 50% அல்லது 75% நமது வாழ்க்கையில் ஏற்கக்கூடியவைதான். So, for instance, verse 4, nobody can do. மகாராஜ், Verse 4, that is standing in the water in the winter and standing out in the rain in the monsoon and putting fires around your body in the hot season outside. Nobody's going to do nowadays. இந்த 4வது ஸ்லோகத்தில் கூறியுள்ளதை போல மழை காலத்தில் மழையில் நிற்பது, குளிர்காலத்தில் நீருக்குள் அமிழ்ந்திருப்பது அல்லது வெயில் காலத்தில் 4 பக்கமும் அக்னிக்கு நடுவில் அமர்ந்திருப்பது இவையெல்லாம் நிச்சயமாக பின்பற்றக்கூடியவை அல்ல. And verse 4, I think, verse 3 is that don't cut your hair, don't comb your hair, don't shave, don't cut your nails. Who's going to follow that in the modern world? Don't brush your teeth. இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகத்தில் பல் தேய்க்கக்கூடாது, முடி வெட்டக்கூடாது, நகத்தை வெட்டக்கூடாது, உடம்பை தூய்மைப்படுத்தக்கூடாது, அதை போன்ற கடினமான வழிமுறைகளை தற்காலத்தில் யார் பின்பற்றப் போகிறார்கள்? Sleep on the ground. தரையில் படுக்க வேண்டும். And go to the forest and dig up roots and fruits and eat that. How many people can follow that? காடுகளில் போய் வேர்களை தோண்டி எடுத்து அல்லது மரத்தின் கனிகளை பறித்து சாப்பிட வேண்டும். எவ்வளவு பேரால் இது முடியும்? Make some clothes out of bark or grass or leaves. Who's going to do that? மரப்பட்டைகளையும் புல்லையும் இலைகளையும் கொண்டு உடை அணிய வேண்டும். இது யாரால் செய்ய முடியும்? So we find it like verse 2, verse 3, verse 4. What about 5? 5 in the fire. No, 5 is what? Eating. But at least 4 verses there. Difficult to follow. இன்று நாம் பார்த்த 2, 3, 4, 5 இந்த ஸ்லோகங்களில் கூறியுள்ளவை பின்பற்றுவது மிக கடினம். So, it's more than half of the verses there. இவை 50%க்கும் அதிகமான ஸ்லோகங்களாகும். Okay, there are a few more questions which has come now. The question that the nature
the nature one is cultivating while going through the varna and ashram during the different phases of life, does it influence to choose one spiritual nature, or is it just a favorable aspect? வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்றுவதன் மூலமாக ஒருவர் வளர்த்து கொள்ளக்கூடிய இயல்பு அவருக்கு பக்திக்கு சாதகமாக அமையுமா? See, basically, this whole thing idea is to work according to one's nature. வர்ணாசிரமத்தின் முக்கியமான நோக்கம் அவரவர் இயல்புக்கு ஏற்ப வேலை செய்வதுதான். And we're working to maintain our body and our family, so that's material. மேலும் தன்னுடைய குடும்பத்தையும் தன்னுடைய சரீரத்தையும் காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக வேலை செய்வது, இதுவும் பௌதிகமானதுதான். So basically we say it's material, not spiritual. எனவே இது முழுக்க பௌதிகமானது என்று நாம் கூறலாம், ஆன்மீகமான தன்மை இதில் இல்லை. Subudhi Rai, Pundarik Vidyanidhi were ostracized from society, though they were stalwart devotees. What lessons does this apply with regard to dependence on the society? புண்டரீக வித்யாநிதியும் சமூகத்திலிருந்து ஒதுக்கப்பட்டார்கள். அவர்கள் உன்னதமான பக்தர்களாக இருந்த பொழுதிலும் இதிலிருந்து நாம் கற்க வேண்டியது என்ன? He wasn't ostracized from society. What do you mean? Okay, I think the question is that these personalities, even though they were very stalwart devotees, were not maybe not part of the core society, or they were ostracized in one sense. But why? He was like Grihastha. So there are two personalities, Subudhi Rai and Pundarik Vidyanidhi. Oh, well, not him. Subudhi Rai, he was ostracized because he was a Muslim sprinkled water on him. சுபுத்தி ராயர் ஏன் ஒதுக்கப்பட்டார் என்றால் அவர் மேல் முஸ்லிம் அந்த நீரை தெளித்தார், அதன் காரணமாக. So the smart Hindus ostracized him. ஸ்மார்த்த இந்துக்கள் அவரை ஒதுக்கினார்கள். We can say that even Rupa and Sanatan, because they worked for the Muslims, they were no longer Hindus. ரூப சனாதனரும் முஸ்லிம் கீழ் வேலை செய்ததனால் அவர்களும் இந்துக்களாக கருதப்படவில்லை. But of course, as devotees, we don't care about that. ஆனால் பக்தர்கள் என்னும் தன்மையில் நாம் இதை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை. So therefore, Lord Chaitanya ate the food of Subudhi Rai and Mathura. He should, as a sannyasi, he shouldn't only eat in a Brahman's house and a Brahman who was pure. But there he ate Subudhi Rai's food, of all things, when he was a sannyasi. So he didn't care for those rules so much. எனவே சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு சன்னியாசியாக இருந்த பொழுதிலும் கூட மதுராவுக்கு சென்ற பொழுது சுபுத்திராயர் சமைத்த உணவை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். உண்மையாக அவர் சன்னியாசி என்னும் தரத்தில் பிராமணருடைய இல்லத்தில் மட்டும்தான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், சுபுத்திராயருடைய உணவை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. ஆனாலும் அவர் அவ்வாறு செய்தார். Maharaj, there were 100 verses which Sarvabhauma Bhattacharya wrote in glorification of Mahaprabhu, and one of them is Vairagya Vidya. How do we understand, if you can kindly elaborate, where Sarvabhauma is actually glorifying Mahaprabhu, that he is Vairagya, and is giving that, his own person, he's from his own life, he's teaching that Vairagya Vidya in his own bhakti yoga, the way he led his life. How do we understand this verse, Maharaj? சார்வபௌம பட்டாச்சாரியர் சைத்தன்ய மகாபிரபுக்காக அந்த 100 ஸ்லோகங்களுக்குள் வைராகிய வித்யா என்னும் விதத்தில் அந்த வைராகியத்தை கற்றுக் கொடுப்பதற்காகத்தான் மகாபிரபு இந்த அவதாரம் எடுத்தார் என்று கூறுகிறார். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Of course, the normal sannyas is famous for vairagya and vidya. பொதுவாக சன்னியாசிகள் வைராகிய வித்யைக்கு பெயர் போனவர்கள். But in bhakti, this is transformed. ஆனால் பக்தியிலோ இது உருமாற்றம் அடைகிறது, பரிணாமம் மாற்றம் அடைகிறது. That is, the vidya is bhakti, knowledge of bhakti. அதாவது இங்கு வித்யா என்பது பக்தியை பற்றிய அறிவாகும். Knowledge of Krishna. கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவு. And the vairagya is engagement in Krishna's service. இங்கு வைராகியம் என்று கூறப்படுவது கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடுவதைத்தான். So this is what Lord Chaitanya taught. இதைத்தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு கற்பித்தார். Learn, listen,
hear about Krishna and serve Krishna. கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்க வேண்டும், கிருஷ்ணரை பற்றி பேச வேண்டும், அவருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். So that is vairagya vidya. இதுதான் வைராகிய வித்தை. Okay, maybe one last question, Mara. Okay, I see something here. I see a question here. Is there flexibility in the time duration for different, or is it necessarily equally divided, 25 years in each of the ashrams? இந்த 4 ஆசிரமங்களுக்கும் சரியாக 25 ஆண்டுகள் ஒதுக்க வேண்டுமா அல்லது ஒன்றுக்கொன்று மாறுபடுகிறதா? Well, the brahmacharya ashram is flexible. Some may go longer, some may go shorter. பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தை பொறுத்தவரை சிலர் அதிக காலமோ சிலது குறைந்த காலமோ பயிற்சி செய்யலாம். In fact, the brahmacharya ashram may abbreviate everything to one day. பிரம்மச்சரிய ஆசிரமம் அனைத்தையும் ஒரு நாளில் கூட செய்யலாம். So he's a brahmacharya for one day, then he gets married. ஒரே ஒரு நாள் பிரம்மச்சாரியாக இருந்து மறுநாள் திருமணம் செய்து கொள்ளலாம். That's the usual system that happened eventually. அதுதான் பிற்பாடு உண்மையில் நடைமுறைக்கு வந்தது. So a little bit of flexibility there. எனவே அங்கு ஓரளவு வளைந்து கொடுக்கும் தன்மை இருக்கிறது. So the same with sannyas. One may agrihasta may take sannyas without going through vanaprastha. சன்னியாசத்தை பொறுத்தவரை ஒரு கிரகஸ்தர் நேரடியாக வானப்பிரஸ்தத்திற்கு செல்லாமலேயே சன்னியாசத்தை ஏற்கலாம். Or he may take vanaprastha early. It may be if the wife dies or the whole family dies or whatever. So then he'll just become a vanaprastha early. அல்லது மனைவி இறந்து விட்டார், குடும்பமே இறந்து விட்டது என்னக்கூடிய நிலையில் அவர் சீக்கிரமாக கூட வானப்பிரஸ்தத்தை ஏற்கலாம். So the times are flexible according to the individual situation. எனவே இது அந்த அளவு இறுக்கமான கட்டுப்பாடு அல்ல, சமயத்திற்கு ஏற்ற விதத்தில் அவர் அந்த ஆசிரமங்களை மாற்றிக்கொள்ளலாம். I'm just checking, Maharaj, if I have not missed any questions. I think we have covered. There are nothing on YouTube also. I guess that is it for today, Maharaj. Thank you so much. Hare Krishna. Dandavat pranams. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, हिज होनेस भानु स्वामी महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।